Hello, dear friends. Today we are going to see the tenses, especially the simple tense in three categories: present, past and future. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സിമ്പിൾ ടെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see. Present tense. Present tense means the present situation or the present scenario of our life, that is present form. Okay, present tense can be defined as an expression for an activity that is currently in action or is habitually performed. It is used for a state that generally exists or is currently ongoing. So here is the definition for present tense. What does it indicate? Present tense can be defined as an expression for an activity currently in action or habitually performed. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസ് ഫോമാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സം occurrences in our life which are currently in action or that are habitually happening, we use present tense. Okay, clear? And also it also uses generally existing some incidents or events, okay, which are currently ongoing. It's also included in this kind of present tense. അപ്പോൾ നേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ വ്യൂ അബൌട്ട് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ വാട്ട് എ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഈസ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മാത്രമല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ the present simple form of that section. Okay, simple present tense. In case if it is singular, what happens, and if it is plural, what happens? If the subject is singular, we have to use this format for a simple present tense. Okay, subject plus first form of the verb plus s or es plus object. We have to discuss it with an example. നമുക്കിതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. The girl here is singular. One person. Okay, only one. It's singular. ഒരാൾ മാത്രമുള്ളതാണ് സിംഗുലർ നമ്മൾ പറയുന്നത്. The girl sings a song. Here this girl, the subject is a singular noun. Okay, so if the subject is singular, we have to use first form of the verb. What is first form of the verb? First form means, yes, sing, play, cook, like that. Okay, and the root form, verbs in the root form ആണ് എന്ത്, നമ്മൾ first form of the verb അല്ലെങ്കിൽ V1 എന്ന് പറയുന്നത്. V1 refers to the root form of the verb. Okay, here sing is the root form. Sing is the root form. So first form എന്ന് പറയുന്നത് sing ആണ്. Sing in the second form, which is the second form of sing, sang, past tense is the sang, and sung, past participle. Okay, this is V1, this is V2, and this is V3. So in order to use present tense, we have to use the V1 of this form, that is sing. Okay, is it enough? No. And also if the subject is singular, we have to use the singular form, use this root form of the verb V1 and put s or es according to the verb. Here sing combines with s, not es. Sings എന്നേ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ. We won't say singis. Okay, we just say sings. Okay, so here sings is added only because of the subject, it is singular. Clear? So the form of simple present tense, if the subject is singular, is subject plus first form of the verb, then add s or es and put the object if any. Here the object is song. Okay, so the sentence will become the girl sings a song. Here the subject is singular, that's why it comes in that way. Then if the subject is plural, what will happen? Then the subject plus first form of the verb is like that of the singular form, but we don't use s or es to that. Just put the object after that. Okay, നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ എസോ ഇഎസോ ഒന്നും വേർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കത്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ചേർക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ് us see an example. The girls means here
more than one girl is present. It's plural. Okay. If the subject or the noun here referring is plural, we have to use first form of the verb. It is sing. Okay. We are choosing here sing because here the girl is singing. The girls, here the subject is plural. Plural ആണ് subject. So the girls sing. For only first form of the verb, we can't add s or es to this word form. Okay, this verb form. Okay, because the subject is plural. If the subject is plural, we just have to put the first form of the verb. We won't use any s or es in addition to that. Okay, and put an object if any. Okay, എന്നിട്ട് നമുക്ക് object എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് add ചെയ്യാം. The girls sing a song. It's enough to make it plural. Clear? Okay, so simple present tense is defined how to make it singular and how to make it plural. Okay, then moving to the next one. Which is the next one? Yes, some exercises using this simple present. My father dashed to gym every day. Here my father, it's singular, right? My father is singular. My father, so here the subject is singular, so we have to use the verb, first form of the verb. Here the in bracket it's given go. Okay, in bracket it's given go. So we have to use the first form of the verb. It is go and put s or es. Go comes with es. Okay, so the verb form here is my father goes to gym every day. Clear? Then the next one is she loves to, she, singular subject. She loves to play basketball. She loves to play basketball. Here, to is used. To is used. In order to make it a simple present, if we use to, we just put that first form of the verb. We won't use plays. If we add first form with an s, it will become place. Okay, but here to is used. She loves plays. She loves to place. No, it's not possible. She loves to play basketball. Here it's a second verb. It's a second verb. The first verb form is she loves. Clear? She loves to play. Okay, so the first form of the verb for love is love. And we put an s because the subject here is singular. She loves to play basketball. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു verb form ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ verb മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ. എസ് ഓർ എസ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ലവ്സ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലവിൻ്റെ കൂടെ അതൊരു verb form കൂടിയാണല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെ അവൾ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എസ് ചേർത്തു in order to make it singular verb. Okay, she dash, he is very handsome. She is singular, so think in this first form of the verb we add s in order to make it the whole sentence singular. Okay, I is considered as a plural verb. I എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു plural verb ആയിട്ട് plural noun ആയിട്ടാണ്. I is considered as a plural noun. So I, you, both of these words are considered as plural. So in case with I, we have to use first form of the verb only. Don't use s or es. Even it is singular in sense, we can't see it as a singular word in English. Okay, it's used as a plural with these rules. Okay, I run every weekend. Okay, no runs, I runs. No, we won't use like that. Okay, then we is plural, so only first form of the verb is play. No s or es is used. Okay, then again, does he, if it comes with does or do forms, do, does, did, something like that, does, here does comes, so we just have to write, even if the subject is singular, we just have to write
the first form of the verb. That is, here the root form used is write. Okay. Does he write? No, writes. ക്ലിയർ? നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഡസ് എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? ഡസ്, ഡിഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ? ദേ ഇറ്റ്സ് പ്ലൂറൽ അഗെയിൻ. സോ വി യൂസ് ദ plural form of the verb which is just the first form of the verb. We can't use s or es to this. നമുക്ക് s or es ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ അല്ല, പ്ലൂറൽ ആണ്. പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ verb പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ, in order to make the verb plural we have to just remove s or es from the first form. Just use as first form. Okay. Does he? Does, again does. So we know that only first form of the verb is used. Only first form of the verb is used. നോക്കിക്കേ. സോ ഡസ് ഹി എന്ന് വന്നതുകൊണ്ട്, ഡസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഗോസ് എന്ന് വരത്തില്ല. ഈവൻ ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹി ഈസ് സിംഗുലർ, വി ജസ്റ്റ് യൂസ് ഗോ. ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി, ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി റെയിൻസ് എവറി ഡേ ഹിയർ. It usually, it is singular. So rains is used. Rains, which means rain is a noun, but when it comes to a verb, മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പം it becomes a verb. Okay, rains, raining. So rains. So the verb is singularized. Okay, in order to make this statement, the whole statement singular. It usually rains every day here. Next is it. Here it's also the subject is singular, it, so we use smells. And my son, it's singular, so the verb is leaves. My sisters is plural, so the plural form of do is do itself. First form is do. So my sisters do the ironing. അവര് തുണി തേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡു ദ അയണിങ്. ഹിയർ വി യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ verb. Clear? Likewise, some other examples are given. You have to go through this. If in case with any doubt, you have to ask me in the comment section. Clear? Yes. Moving to the next section, it's about past. What is past? An event or action that took place in the past. It can be referred to as the past tense. Okay. Here we have discussed in detail we are going to discuss in detail the simple past, not the four subparts of this, just the simple past. Okay. What is simple past? അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാല കാര്യങ്ങളാണ്, ഇവൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നതോ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതിന് ശരിക്കും 4 സബ്പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. What is the form of simple past? They doesn't have a singular and plural form for simple past. Okay, it is just subject plus second form of the verb and object. ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് വേണ്ടത്. സബ്ജക്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിങ്, സാങ്, സങ്. ദാറ്റ് സാങ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഫോം. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് എനി വേർബ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഫോം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹി റാൻ അവേ. ഹി ran away. Here it's a past action. Avanodi. Okay, he ran away. So we use the past form or the second form of the verb of run. That is ran. Clear? So he ran away. So that is the case with simple past. In order to make us clear about this, we have to look some examples. I is considered as plural, but in case with what? In case with simple past, we don't have to check whether it is singular or plural. In both the case, we just use the second form of the verb. Clear? അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വേർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അങ്ങ് എഴുതത്തേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഐ played football. The second form of play is played. Next, she woke up. She woke up. Wake, woke. Next, you
ഇറ്റ്സ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. സോ നീ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എഴുതിയില്ല എന്ന് പറയുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ്. സോ യു ഡിഡിൻ റൈറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, when we use did, does, do, something like that with the statement, we don't use any other forms of the verb except V1. We have to use first form of the verb. We don't use past tense or past participle in such kind of sentences. Okay, clear? You didn't. So we use first form of the verb, not the second form. You didn't write a letter last week. They went. They went. Go, went. Go, past tense of go is went. Did you. So the verb becomes, did you dash the song on stage? നീ പാടിയിരുന്നോ സ്റ്റേജിൽ ആ പാട്ട്? സോ ഡിഡ് യു സിങ്, നോട്ട് സാങ്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു സിങ്. അവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഇൻ കേസ് വിത്ത് ഡിഡ്, ഡു ഓർ ഡസ്, വി ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ verb. We eat in the past tense. The past tense of eat is ate. We ate pizza in the bakery shop. My father lived. Okay, the past tense of live is lived. She spoke. She spoke good English. Did you finish dash? Whatever is the verb, we have to use the first form. Did you not finish? Here the verb used is finish. First form of it is finish. So we use did you not finish your homework. Next, when did you? Here again did is used, so we have to use the first form of the verb, which is buy. Okay, buy, buy. We have to വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. When did you buy this mobile? എന്നാണ് നീ ഇത് വാങ്ങിയത്? Okay, we don't use bought with this because here comes the did. You know, one more thing, did comes with always the past tense. Did is always with the past tense. Do and does comes with the present tense. Okay, did comes with the past tense. Clear? എപ്പോഴും ഡൂവും ഡസും വരുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ നമുക്കതിനെ കാണാം. ഡിഡ് വരുന്നത് കൂടുതലും എപ്പോഴും വരുന്നത് പാസ്റ്റിലായിരിക്കും. Then John played. Clear? So some other examples are given. If in case with any doubt, you have to ask me in the comment section. Don't feel any kind of abrupt feel in order to ask me. You have to ask me if in case with any doubt. Then future tense. What is future? Some actions which have to take place in the future is future tense. Okay, here we are going to discuss the simple future. നമ്മൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്നത്. We have to look into the format of this kind of tense. Subject plus will or shall plus first form of the verb and object. So subject plus, we have to use will or shall, and first form of the verb is used here. Okay, then in case with any object, you have to use it also. Okay, look at this example. I'll visit my uncle tomorrow. Here the subject is I, and the person is saying I'll visit my uncle tomorrow. നാളെ ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിളിനെ കാണും. Okay, പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യും. Okay, I'll visit. So here the verb or the form used is will. Okay, will or shall, we could use either. I will, if it is a confirmed thing, we will use will. നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നാളെ പോകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് will ആണ്. Okay, I'll visit. Here the verb form used is first form. Visited, no. Clear? അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിറ്റഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ഹിയർ യൂസ്ഡ് ഈസ് വിസിറ്റ് മൈ അങ്കിൾ ടുമോറോ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു സീ സം മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. He'll go to school tomorrow. He will, how do we pronounce it? He'll go to school tomorrow. So നാളെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ will
അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുപയോഗിച്ചു? ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഗോ എന്നുള്ളത് ഗോ തന്നെയാണ്. ഐ ഷാൽ സിംഗ് എ സോങ് ഓൺ എ സ്റ്റേജ്. എനിക്ക് സ്റ്റേജിലൊരു പാട്ട് പാടാൻ കഴിയും. ഐ ഷാൽ സിംഗ്. ഓക്കെ, ഐ ഷാൽ സിംഗ് എ സോങ് ഓൺ എ സ്റ്റേജ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ. സോ ഹിയർ again shall plus first form of the verb is used. Next, she'll write an essay on pollution. Again will plus first form is used. We shall go to swimming classes. Again shall plus first form of the verb. Here it is go is used. They'll play basketball on Sunday. Again you'll read. David will sleep. He won't speak French in the class. He won't speak. He would not. Won't means would not speak French in the class. Clear? Here, won't is another form of will which is in the past tense. The past form of this is won't. He won't speak French in the class. I mean, classroom il French speak edilla. Okay, he won't speak. He never speak French in the class. So, using won't, we will say like this. He won't speak. First form of the verb. And some more examples are given here. You could go through this. If in case with any doubt, please ask me. Okay. So all of you are clear about simple tenses, especially in present, past and future tenses. In case with any of doubts, you have to ask me in the comment section. I'll reply as soon as possible. Okay. Thank you for watching. Keep moving with me. God bless.